ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਅਨੁਰਾਜ AJ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਨਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਹੈ, running his dad's campaign or helping one way or the other, raising funds for a good cause. And so AJ ਜਿਹੜੇ ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਲੈਂਗਲੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਲਕਮ AJ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਸੋ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਲੈਂਗਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟਿਮ ਬੇਲੀ। ਟਿਮ served as over 27 years as a retired fire captain, so as a firefighter and emergency services. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਐਂਡ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਰੋਸ, ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟਿਮ। Thank you for having us. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ AJ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, no problem ਜੀ, thank you, very good question ਜੀ। why I ran in Langley, why I decided to run. so mostly ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ MLA ਸੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੀ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੀਟਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਇੱਥੇ MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਟੋਵਾ ਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਨੌਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਡੈਸਕ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਡਰ ਗਰੋਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, $10 million ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਸਮ ਆਫ ਆਵਰ MPs। ਬਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, township of Langley in an area called Salmon River,
We have a blueberry farm there, ਸਾਡੀ blueberry farm ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ winery restaurant ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ winery restaurant ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ city hall ਦੀ process ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ uncle to get our building permit to get council endorsement ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ almost $2.5 million ਦੀ construction increase ਹੋਈ. Oh, wow. And so when you're thinking about affordability and you're thinking about promoting businesses and you're looking about, people, an average person trying to build a home there who may have a difficult time as it is with the current interest rates and inflation, and they're waiting 16 months to 2 years to build a home or 12 months to build a garage, where is the affordability coming into play? The cost of construction increases. So I became quite frustrated in that process. And then I started to look back at council meetings. The ਜਦੋਂ ਮੈਂ council meetings ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2011 ਦੇ ਆਈਟਮ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਈਟਮ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 208 ਸਟਰੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਵਾਈਡਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਗ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ population 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆ I think after Surrey. Probably. After second fastest. So there's 150,000 people with a rate of 5 to 7,000 people coming every year, and we do not have the infrastructure to match it. We do not have the community amenities to match it. And Tim and I will tell you, both being coaches, one of the most disappointing things we heard was that 300 children were refused to play soccer in the township of Langley because we don't have the facilities. Wow. So with this amount of growth that is the township of Langley is seeing, and we are still campaigning on items from 2011, where is the thought process or the forward thinking to match this growth, and what kind of situation are we going to be in? Having 8 independent councillors has not been the trick, obviously. You have 8 people going in 8 different directions who are fighting with each other because of personality clashes or issues. You need 5 votes to get anything done. So instead of voting for a pool in Willoughby because our kids can't get swimming lessons, or having kids 5 years old playing ice hockey at 5 a.m. because there's no ice sheets been built since 1970, the councillors that are currently been there have been focused solely on individual ideas. Not to say they're all not bad people. Everyone's putting their community service forward, and it's a big thing to put your name forward for this. But apparently, individual and independent councillors are not getting the job done. So we thought we'd put together a slate, and we had a good group of people that are together because you need 5 votes to get something done. And if we don't start these projects now, we're going to be in bad shape. So Tim, to you, first of all, you served the community well as well. What was your main reason to run for a? The main reason I'm running is for the fire department. I served here over 27 years, and but not only did I do that, I also was on the BC Professional Firefighters Association board for 8 years. I was on the Burn Fund board for another 8 years, and I even was an instructor at the JI. So I've got a different way of looking at the fire service. What I taught at the JI was regulations, standards, legislation, and when Eric Woodward came to me and he said, I know something's wrong with our fire department, but I have no fire experience. I was told to come and talk to you, and I was thinking, God, I said, you better go and find out a little bit more about me, okay? I'm not the most agreeable person in the world. And also at the same time, I looked at him. But then I looked at the fire department, the Langley Fire Department. It's a composite department, which means it has career and paid on calls, and I was shocked. They haven't built a new hall since 2006. That's Hall 2 in Fort Langley, and even that one was not built for career firefighters because you have to have dorms and different things to accommodate career firefighters. There are only 18 firefighters on duty for 130 square miles. That's Langley. So according to standards in that, if you have even a simple house fire, you're going to absorb all 18 of those firefighters, and that means if a medical call or an MVI or any other call occurs,
you have no more firefighters standing there, and you have to rely on paid-on calls, and they're not responding very well right now due to, they've got jobs and lives, and it's not like the old paid-on calls. So Tim, let me take a caller here and I will translate, well, not translate, but summarize what you said. Hanji caller, ਤੁਸੀਂ line ਤੇ ਹੋ. Hello? Hello, you're online? I think it's gone. So anyways, Tim ਜਿਹੜੇ firefighter ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ. ਬਰਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. May I add to that, Uncle? Yeah, Just sure, to go add ahead. to something, how important Tim is to this team. So, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇ ਆ, you know, almost everything ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ affect our life every day. Firefighter ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I would never have known unless Tim brought this to the forefront. ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਐਵਰੇਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ 8 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਆ. ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸੀ ਬਾਰਨ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨੂੰ. ਓ ਵਾਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਲਡ ਗਰੋਵ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਗਲੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਯੈਸ. ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੇਮ ਓਵਰ. ਸੋ ਜੇ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਆਫ ਨੋ ਬੈਨੀਫਿਟ. So Jerry Tim, the amount of passion he has for this, but the actual knowledge and real life experience he's going to bring to this, to be able to serve this community effectively, to save lives. People do not pay attention to it, and unfortunately the councillors now talk a big game about we want to do this, we want to do that, but they did not have the experience on council or with a candidate that he has that will bring this, will save lives, that will protect us in the future going forward, our senior citizens and even our families. So Tim, thank you, AJ. You have a long time resident and served the community. So now there is a new candidate, Rich Coleman, jump into the race. What do you think about? Well, I've actually known Rich for quite a while, and because I lobbied Victoria on behalf of the firefighters of BC for quite a while. And, you know, so him and I have worked together on some things, but when I compare him to Eric Woodward, you know, Eric has got fresh ideas. He's an incredible planner, but he's also got this unique ability to know what he doesn't know. The fire service not only relies on people, but it's very important to your resources, like where's your water and that, your vehicles, and your halls. And the halls in a lot of the halls in Langley are either misplaced or they're not worth renovating. They'll cost more to renovate than to build properly. So ਮੈਂ ਟਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਏਜ ਵਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਰੈਸ਼ ਆਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ. ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ.
what are your take on this same question? Yeah, same question. So I've known Rich Coleman, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਰਹੇ ਤੇ I think he has a career and he's done very many good things. But ਜਿਹੜੇ township of Langley ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ I think it's time for a different group of people, some fresh eyes ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖੋ who ਸਾਰੇ ਨਾਈਸ ਲੋਕੀ ਨੇ, but ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ 6 ਲੋਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ in comparison. So we have a larger experience combined with our team represents a different dynamic, and like I said, Rich Coleman has served his community well, and we have utmost respect for him. But our team is a different team, and we have a different idea and a different platform, and we're looking forward to working for the township of Langley. So same question ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ AJ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ have nothing bad to say about him, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ it's a time for a change and a fresh eyes for that, and that's a good answer. So Tim, back to you. Contract with Langley. Can you explain me how you came up with the name? Well, Eric came up with this, and it's very non-traditional. What he's done is he put together. Can you interrupt for a second? I think there is a caller there. I don't want holding them too long. Yeah. A caller, you are online. Hello. Hello, you are online. Hello. Anyways, I can't, either with the issue with the technology, no I'm sure whatever, we are not hearing. So our young man will keep an eye on this. Phone calls coming. Sorry, continue with them. So he's come up with this idea of this strange, he's actually going to do what he says he's going to do. And that's what the idea of contract with Langley is. He's assembled. It's basically a commitment. Yeah, but a non-traditional a political commitment. He's saying that he's forming a contract. He's not just going to say it at election time. He's actually going to do it. And if we don't have it done, the things that are on our platform in 4 years, well, then we've broken the contract. Yeah, and it's a good, so very interesting. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਟਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ then they're accountable to the public. Let me try call again. ਹਾਂਜੀ caller, you are online. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਗੇ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ Tim, so the caller is asking where the money will come from for the new fire halls. Are you going to increase the taxes? No, for the fire halls, we have a contingency fund. It's about $100 million in Langley, and one of the fire halls we want to build will be on property that the township already owns. So there's not the property cost, okay? And then with the other one, we're going to relocate the other one, and you can understand we might not want to say where because it'll drive the price up if people know where. It's in the Walnut Grove area to position it better, because right now there's only an example is there's a 2-person rescue in Murrayville, okay, Hall 6. There are collisions every day on Highway 1. So it has to go all the way from Murrayville to Highway 1 with only 2 people. And that is, you can't do rescues well. I worked on the rescues a lot. You should have 4, a crew of 4. So at Hall 8, Walnut Grove, when we move it, it'll have better access, and we'll be able to put a rescue on Highway 1 very quickly and very effectively. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈਗਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਕੋ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀਵਿਲ ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਨਟ ਗਰੋਵ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਪਾਸਡ ਔਨ। ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਲਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਆਨਲਾਈਨ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So anyways, let's move on. Yes. So it's very interesting, especially when the callers call and they have a concern, yes, and if they are, you know, township of Langley citizens. So I encourage people, our phone lines are running on the screen, 604-695-9555. AJ Chima and Tim or Vedas, they are running for a counselor from township of Langley. Feel free to call. Punjabi, Urdu, English, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ AJ, back to you. So what is your fundamentally platform? What are the major issues you're putting forward? Well, so I encourage ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ encourage ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, but ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। And what is the website? Yeah, the website is contractwithlangley.org. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਈਟਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 208 ਸਟਰੀਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ, ਯੂਥ ਸੌਕਰ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਿਲੋਬੀ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 10% ਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੀਸ ਪਲਾਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਫॉर ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨਟ ਅਫੋਰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਨਟਰੈਕਟਸ ਆਈਟਮ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ, ਟਿਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, these things we have to get done on day one. If we don't do them now, we're going to be in big problem in the next 8 years. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ AJ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ contractwithlangley.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ Tim, AJ mentioned few platform issues. Do you have any other that you, while fire department is one, yes, but beside that, is any other issues that? Yes, well, another thing about our contract team is that is very non-traditional is we have a police officer on things. So when it comes to policing issues, she's done 20 years as a VPD officer down in East Vancouver, right on the streets. So with her experience, I think Barb Martins, and with her 20 years of experience, plus 9 years before that with the BC government, and so she's got a lot of experience when it comes to homelessness. And with myself, I've worked down a lot of organizations on 135A in Wally, and so I've got a different skill set when it comes to homelessness. And what we're looking at is when SkyTrain comes to Langley, we know exactly what we saw in Wally, we're going to see in Langley. So instead of trying to play catch up, we want to get ahead of it, get the services in place, and be ready. There's already homelessness in Langley, but we want to make sure that it doesn't snowball. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਬਾਰਬ ਮਾਰਟਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ VPD ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਆਫਿਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। AJ, you want to add? I wanted to add a few things, ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਲਈ। Yes. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ ਵੈਸਟ ਟੀਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਿਮ ਬੇਲੀ ਹੈਗੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੇ, ਬਾਰਬ ਹੋ ਗਏ VPD, ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟੀ ਵੈਨ ਪੌਪਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਰੌਬ ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ ਹੈਗੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਡ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਆ ਉੱਥੇ। It is unacceptable ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ to build a garage, right? Unacceptable with 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? Unacceptable ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਰੋਡ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਲੈਂਗਲੀ 'ਚ 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ 3 ਟਰੱਕ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੋਕੀ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡਨ। ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ALR ਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ these things are also very important for us. So Tim, yes, good to know that you have a people with a wide range of talents and how you combine that talent to work for a township of Langley. Well, a lot of people have a view of a slate that we're a bunch of followers, is what they've said. I've never been called a follower in my life, and no one else on this team. So that when it came to like our fire policies, Eric said, "You do that. You're the person with that experience." Makes when it comes sense. to policing, Barb's doing that. When it comes to business, going to AJ. When it comes to experience on the council, Councillor Steve Ferguson is on our team, so he can continue. A lot of times when you come into a new office, you have to stumble around and figure out where you are. Steve can shortcut that for us, and he can say, here's the departments, here's the procedures, here's who the people to He's talk sitting about. councillor, is he? He's a sitting councillor. He's sat for a number of years on, very experienced on council, very experienced. Yeah, and that's good to know. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। So talk about your mayoral candidate, Eric Woodward, and I had a chance to interview both of you. Yeah. So Eric's, I've had the pleasure of knowing Eric for now 2 years. ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ Eric ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਨਰੀ ਬੀਸਟਰੋਲਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਈ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਰਨ ਏਜਸ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 5-6 ਜਾਣੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਵੀਆਰ ਨਾਟ ਰਨਿੰਗ ਅ ਫੁੱਲ ਸਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਣੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਪਿਕਡ 6 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 6 ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ Eric is smart individual, he's forward thinking, he has a plan for progress. He needed the right people to be there with him to get it done. So he got frustrated ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੇ। So that's how we got together with Eric, and he will be a great mayor if selected. So Tim, I will revert back the same question AJ was mentioning about the wait times. Langley is not the only city, every city is facing that. And I don't think that's acceptable, like waiting for 12 months or 14 months for a small job done. And that's why the homelessness problem, affordability issue, and shortage of housing, how you handle that issue? These are really big issues that encompass more levels of government than just civic, okay? And this is one of the really good byproducts of this team. He knows how to talk to Ottawa very well. I know how to speak to Victoria and have been very successful in lobbying for firefighters. So when it comes to big issues, like homelessness and all that kind of stuff,
We know how to talk to the senior levels of government and to get stuff out of them. And hopefully, and that's why we're doing this right now, is to get ahead of these issues, okay? We have no second stage housing, which means like if you have a transition house and then there's another stage in the housing continuum, we have none in Langley. And that kind of stuff has to be built in. Seniors housing, we have to make sure that they're not isolated, okay? Yes. So Tim ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਮੰਥਸ ਪਲੱਸ ਲੈਂਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਟਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਏਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਟੋਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਮ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਲੋਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ Yeah, so very good idea, Uncle, actually, and thank you, Tim, for segueing into that for me. So ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਲੈਂਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਨ ਰੈਕਰਡ 209 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤੇ they don't have the guidance so randomly ਤੁਰਦੇ ਆ so these issues are there ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ metro ਜਿਹੜੀ group ਹੈਗੀ mayor ਦੀ we can lobby our fellow councillors our fellow mayors and say look there has to be a larger issue ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ province ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ you can't come into these communities blanket them together and just throw hotels up it's not the solution we need mental health facilities much like my father opened up Riverview when he was Minister of State for mental health that are going to help these people guide them serve them and supervise them So that's So Tim, same thing. Mental health is a big issue, and that have multiple problems around it. You being a first responder, you probably faced it. What is the Lower Mainland, East Side, Vancouver facing it, and they put a lot of pressure on the resources. How you deal with this multiple level of problems? Homelessness, mental health, they go hand in hand. And poverty. And some people, they talk about a lot of people are like one paycheck away from homelessness or poverty. Well, that's where I did a lot of work with, I was the president of Surrey Food Bank. I worked with Surrey Urban Mission. I worked with Newton Advocacy, Group Society, Lower Mainland, United Way of the Lower Mainland. So when you're looking at these, and especially with mental health, I sit on the BCPFFA Mental Health and Wellness Board. So I not only see mental health problems in the public, I see that because of the shortage of firefighters now, the mental health of firefighters is being very, very adversely affected. We've had some unfortunate incidents here in 2015 in Surrey. And mental health is an issue that everyone and they have no boundaries. This can be no race, religion, young, older, everyone. And so everyone's got to pitch in. And again, I don't want to repeat myself, but being able to resource senior levels of government is critical. And we've got that experience on this team. And it is going to play a key role in getting ahead of homelessness in Langley. And that's Langley Township and City because they're mobile. Yes. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਟਿਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ different ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ like Surrey Food Bank and United and ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਲਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ obviously the first responders is PTSD is probably big issue in a fire department. It's huge. Post traumatic It's huge, stress and disorder. actually, when they study it, and I can relate to this very personally, is that about 90% of our PTSD is associated with child calls. So when you're dealing with especially children, like sudden infant death syndrome or collisions, pedestrians or any of that kind of stuff, those are the ones that really can trigger for firefighters. We see a lot of bad stuff. We touch death more than anyone except the death industry, like coroners or people that work in funeral homes. And when you have that intimate relationship, it builds up. Yeah. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, obviously end of the day you're a human being. Of course. Yeah, of course. Yeah. So moving forward, so these are the pretty big issues. Affordability is the next one on the radar, because everywhere inflation is going up, and affordability for a young people, young families, if they don't have a parents or anybody's help, ਉਹ ਜਿਹੜੇ issues are. And obviously housing issue, supply issue. ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ address ਕਰੋ? So uncle ji, so this is a good question. So ਇੱਕ the biggest thing ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ is permitting times. ਉਦੋਂ it affects affordability. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ young family, for example, who is well to do lot ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ permit ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ affordability ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ mortgage change ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਲਈ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 16 ਮਹੀਨੇ, what sense does it make? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਡ ਵੀਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਬਿਗ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਦ ਐਨਵਲਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ to get that approved? We're saying this should be a streamlined process, shorter checklist. JO checklist ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ immediately building permit ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। That's reasonable, but it's unreasonable to figure that out. Second thing is we ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ plan ਦੇਖੋ community plans ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, will it be ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ and without thinking about where that's going to be. So you can't just throw development anywhere. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ okay, multi-family ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ young family move ਹੋ ਰਹੇ, they cannot afford houses. So you need development, but development ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ amenities ਹੈਗੀਆਂ, schools ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ going forward 10% mandatory affordable housing ਹੋਣਗੀ development ਦੇ ਵਿੱਚ। We have to look at our planning, senior housing ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। We have 30% ਸਾਡੇ senior, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ North America ਦੇ ਵਿੱਚ senior population township of Langley ਦੇ ਵਿੱਚ। Oh wow. Yeah, and so we have to look at where we're giving everyone an equal opportunity to reside and the amenities that they deserve. Second ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ agricultural land ਦੇ ਵਿੱਚ। Agricultural land ਸਾਡੇ ਕਈ families ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ mother and father ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ secondary property ਤੁਹਾਡੇ farm ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you have the ability ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ township ਨੇ ਸਿਰਫ 900 square feet ਦੀ cap ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ secondary ਤੁਸੀਂ resident। ਹੁਣ 900 square feet ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ township ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, they have not thought this out. We should increase that so you can build second property for your family. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ AJ ਚੀਮਾ and Tim ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਲੈਂਗਲੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
So, Tim, there is always the issue comes in this municipal elections that some people with the big pockets, money guys, skip the line and they go ahead of the line. The simple poor guy waiting forever to get his permit. So how you can call it a kickback, or you can call it a corruption, and it's under the rug, but it does happens. How you will address that issue? That's pretty simple. Yeah, just first in, first out. No one gets moved from the bottom to the top of the pile. As you come in, you deal with everyone exactly the same. I don't come from a rich family, and most of us don't. And I find it resentful, as does Woodward, that people, just because they've got more money, can get their project moved to the front. An example, there was a condo development that was being proposed by a big developer, and they were like up to 6 stories. At the last stage of development, they said, let's change from 6 stories to 45 stories. Oh, wow. And it failed to go through by 1 vote. So that means there's an awful lot of people on the current council now that voted for it. It was it's 1 vote, and that means 4 votes probably were voting for it. That's unacceptable, okay? It has to be, everyone gets treated the same, no one gets fast-tracked, end of story. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਿਮ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਫਰਸਟ ਇਨ ਫਰਸਟ ਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਂਡੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 6 ਸਟੋਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ 40 ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ there is no room if they become elected. AJ, your comment? Yeah, Anju, very now asanu pata these things are happening not just in Langley and Surrey, all over the place. So ਜਿਹੜੀ simple ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ we're going to tier it to be single family ਦੀ timing ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, multi family multi density ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। Everyone, whoever's application it within the same process. But we're going to say that it shouldn't be long. Sare and the equi time they streamline. There should be one process, one guideline for everyone. Nali duji gala, asi main kei developer nal baitha te main kiha vi dekho, you need to get projects done. Asi equi time, je asi equi time rakhiya, and those things happen the same for everyone, whether small or big. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ DCC, CAC ਸਭ ਤੋਂ low ਨੇ Langley ਦੇ ਵਿੱਚ। We will increase those so that we can afford to pay for what those words stand for? The development cost contribution and the community amenities charge. So those things we have to get them up to par. So development hogi, but they are also contributing to paying for our community amenities or pools and all those things. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ property tax ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ to pay for all the items. We will get that from them. So let's take this call. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਕਾਲਰ, are you there? Hello? Hello, caller, you are online. Are you there? Last chance. Caller, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? I think there might be some technical difficulty with our phone system, but anyways, yeah. Just to finish, so ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ special deal ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ streamline ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ to make sure things get done, ਤੇ ਅਸੀਂ fair share ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ development ਤੋਂ, so that they are paying for the items that we need in our communities when they are building, surrounding things, schools, pools, fields. ਤੇ ਬਾਕੀ there is no room, I don't think, the ਸਾਰੀ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ municipality ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, there is no room for corruption. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ confidence ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ as elected officials, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ misuse ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That's good to hear. And Tim, because vested interests, as you remember, always lobby for their interests, so the small guy always pushed around. And with this time after COVID,
people are suffering big time. Look at the gas prices, look at the inflation, look at the grocery prices. Like average person and people, the seniors, you mentioned a couple of, with the fixed income. It's me. Yeah. So what is your take on that? So we've got to look at other jurisdictions that have done innovative stuff, especially around housing, because that's your biggest investment. When it comes to seniors, I'll give you an example. The manufactured home parks, okay, they're some people call them trailer parks now, are one, a target for development because they're one big chunk of property. And yet, seniors come, people like my age and older, come from neighborhoods where we knew each other's neighborhood. So we're all like support networks to each other. These are mini neighborhoods, and that kind of stuff, while it really supports the transition of seniors from larger homes to smaller homes, it's a reverse continuum of housing. I also want to look at, can we not do that the other way? Can we not do that with youth? Yes. Can we not get smaller pieces of property? My first house was 880 square feet, old rancher. And then I built up from there. Can we not look at co-op housing? Yes. Can we not look at different forms of housing, like I said, like manufactured homes where you've got young families and young kids that grow up knowing each other, a neighborhood, supporting each other. You got smaller electric bills, you've got got smaller taxes and everything like that. We've got to look at what other communities have done successfully. ਸੋ ਟਿਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲੈਂਗਲੀ ਬਟ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾਗੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਲਈ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ. So guys, we are at the end of our time, thank you both of you for coming. Thank you so and much. I will give you 1 minute each for a closing remark. I'll start quickly. Bas main, sorry nu sat shri akal, and thank you very much, uncle, for having us. Bas thanu sirf kehna chahna ji vi municipal politics di sab to zyada low voter turnout hai. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ contact information ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, and thank you again for having us. Tim, your final comments? Eric Woodward has taken a big chance of putting us together as a team. And the reason is if we don't do big things now, we won't get them done. And that's what's been happening. And I'll use the fire. Okay, well, we'll do it next year. We'll do it next year. Yes. We'll do it next year. And never get it done. And it never gets done. With us, we're saying, you put our team in there, we're going to do it. And we're going to do it now before it costs 2, 3, 4 times as much when you finally have to do it. We have to do it. They call the contingency fund a rainy day fund. Yeah. Well, it's a monsoon out there in Langley right now. Yeah. So ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼. Thank you very ਸੋ much. ਟਿਮ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਕੋਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you ਬੋਥ very ਆਫ much. ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ. Thank ਸੋ you. ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ AJ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਟਿਮ ਬੇਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਡਰ ਐਰਿਕ ਵੁੱਡਵਰਡਸ ਟੀਮ. ਦ ਟੀਮ ਕਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਲੈਂਗਲੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, AJ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ contractwithlangley.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਥਰਸਡੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 o'clock ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ।